Hello everyone, my name is Nicola Zaparas and welcome to our Module 3 in Fundamentals of Programming. So for today, we're going to discuss about the basic display, variables, data types, and operators in both Java and Python. So let's get started. So first, let us discuss about sa basic display ng Python. So, ang basic display ng Python is na siya built-in function na print function. So, when we say built-in function, is magamit na siya, di na siya nato kailangan i-define. So, for example, is natay di sa simulation na to, natay name of person, na naa siya variable na, or na siya value na string Nicole. So, if i-print nato na, print name of person, then kung unsa ang nasa sulod na value sa name of person, maupod ang ma-print. Then, maupod diri as a number. Diri as a number. So, ang number, ang value sa number is 12. So, 12 is a number. I-add nato siya sa string. So, kung i-run nato na siya, so kana, Nicole, 12 is a number. So, next is basic display in Java. So, ang Java is na siya duha ka method sa pag-handle ng output. So, ang first is system.out.print. Then, ang sa second is system.out.print ln. So, ang kalahian nila duha is ang system.out.print is mag-print siya without moving to the next line. When, on the other hand, is ang system.out.println is mag-print siya and move siya sa next line after ma-print. So, let's take a look at this example. Dili natay public class simulation 01 which is class name nato and kani ang main method. So, dili system.out.println, hello, my name is Nicole, and system.out.print, welcome to my vlog. So, let's see kung unsa ang iya result. So, di ba naa diri hello, my name is Nicole. Then, kanina siya ln, so na siya ln. So, nag-print siya into next line after ma-print. So, di ba, hello, my name is Nicole. Then, after niya ma-print, nag-proceed siya sa next line, welcome to my vlog. So, another use of system.out.println is pwede siya maka-print og empty line. So, tulad diri empty line na siya. So, naapod tayo empty line diri sa ubos. So, next. Variables. Variables are mga containers para mag-store ng mga data values. So, sa Python, wala siya command para mag-declare ng variables. So, automatic lang siya and kanang ready to use siya, as I said earlier. So, if you want na ma-specify ang data type ng isa ka variable, pwede nimo siya gamitan og casting. So, when we say casting, is magamit or mag-convert ka from one data type to another. For example, na kay string na 15. So, if gusto nimo siya magamitan og operators or kanang itong add, minusan, or ngana, is i-convert mo nimo siya into integer para magamit. So, next is using type function, you can get the data type of the variable. So, there is kailangan if ganahan kang mahibaw-an kung unsa ang data type sa isa ka variable is kailangan nimo gamitan og type function. So, for example, there so di ba number of followers na tayo variable name, then na siya value na 43. So, kung it print type na type open and close parenthesis num of followers, so mag-result siya na sa class integer. So, maana. So, string values can be declared. Pwede ta mag-use, if mag-declare ta ng string variables is using single quote and double quotes. So, ang string is mag-store na siya og text. Then lastly, variables are case sensitive. So, need na to mag-ingat when it comes to naming the variables kasi case sensitive siya. If tawagon nimo siya and mali ang pagtawag nimo or mali ang kanabitang uppercase or lowercase is ma-error na siya. So,
variables in Python. So, ang variables in Python is na siya yung mga rules sa pag-write ng names. So, first is must start with the letter and underscore character. So, dapat siya mag-start ra jud siya sa letter and underscore character and dili siya mag-start sa number. So, if mag-start siya sa number, is may error na siya. A variable name can contain alphanumeric characters and underscores. So when we say an alphanumeric characters is from A to Z na letters and from 0 to 9 and underscore lang dapat na siya. So dapat kanang wala siya lain kundi alphanumeric ra jud and underscores. So a variable name cannot contain any Python keywords such as string, integer, ingana. So, dili na to pwede gamiton ang Python keywords kasi mag-error na gihapon siya. So, variable names are case sensitive. So, case sensitive jud siya as what I've said earlier na ang letters small letter na YOU and big letter na YOU is two different things. So, kana other ang example sa mga names sa variables na pwede. So, kayo kamo na lang magkuan magtanaw. Kaya I will not explain it na lang and I hope nasabtan. So, variables in Python. So, natay multi-words variable names. So, first is Pascal name. When we say Pascal name is kanang ang every first letter sa word is kailangan i-capitalize na siya. And natay camel case pod, when we say camel case is ang first letter sa variable name is naka-lowercase and pwede maka-uppercase when it comes sa tunga na. Then sa snake case, kay di ba dili man dapat mag-contain ng variable names ng mga spaces. So para makuha na is magbutang tag underscore every kanang after sa word. So I blank love blank myself. So I hope nasabtan ang that in three ways. So assigning multiple values. First, values to multiple variables. So diri you can assign multiple values to multiple variables sa single line lang siya. So for example, firstborn, middle name, bunso. Separated na siya sa kama ha. Then equals Nicole, string Thea, string Pia. So print firstborn, middle name, bunso. Kung unsa ang pagka-order diri maupod ang makuha niya. So there Nicole, Thea, and Pia. Next is one value to multiple variables. So you can assign the same value to multiple variables at once. So there example, one value to multiple variables, J is equal to L is equal to S is equal to string letters. So if i-print mo na siya, ang kani is, ang mugawas ana is letters. Tulad ani. Then next is unpack collection. If you have a list, tuple, or other collection, you can unpack its value directly into variables. For example, kani onion, cabbage. So veggies 1, veggies 2, veggies 3 is equal to vegetables. So ang ma-print ana is kanang veggies 1. So ang veggies 1 nato is onion, veggies 2 cabbage, and veggies 3 eggplant. So maong kana diri onion, cabbage, eggplant. So I hope nasabtan. Sa output variables, the Python print function is often used to output variables. Sa print function pod, pwede ka maka-output og multiple variables separated by a comma. So sa plus characters, pwede siya mo-work as a mathematical operator. You can also use the plus operator to output multiple variables. So pwede mo siya, ang mga variables is pwede mo siya i-plus, plus, plus. So, dito naman tayo sa variables in Java. So, natay string, integer, float, char, and boolean. So, when we say string, mag-store na siya of text. And often surrounded siya sa double quotes. When we say integer, store integer na siya, mag-store siya ng int, integer, or whole numbers without decimals
And sa float naman is mag-store siya ng floating numbers na naa siya decimals. Sa int is pwedeng negative to positive. Sa float is pwedeng negative to positive but with decimals. Sa character is mag-store na siya ng single characters. Sa char, for example, A, B, and ang character is pwede siya, nakasurrounded gihapon siya sa single quotes na. So next is Boolean, stores values with two states, true or false. So diri kasagaran siya sa mga decision making. So sa Java is naa siya declaring variable name. This means that i-tell nimo kang Java ang data type ng variable and ang variable name. So diri wala pa ka naghatag og value dira sa variable. For example, kani declaring a variable na siya data type and my age. When you say my age, kana ang variable name na to. Gi-declare na to siya. Then sunod, assigning variable. This means giving a value to a variable after it's been declared. So, after ma-declared, i-give na nimo kung unsa ang variable name and mag-assign na ka. So, diri di ba may age diri So, gitawag nato diri my age. Tapos, gi-assign na nato siya value. Next is initializing variables. When we say initializing variables, is combination na siya ng declaration and assigning or assignment in one line. So, diri so, naana siya data type, string, then kani ang variable name, and at the same time, naana po siya value. So, I hope nasabtan. So, sa printing variable is ang print ln or print or system.out.print is a method na pwede lang siya maka-output or display ng mga variables. Tapos, to combine both text and variables is pwede ka maka-use of plus character. You can also use plus character to add variable to another variable. So, para ma-add mo mga variable plus another variable is pwede ka magamit og plus. So, when it comes to numeric values or gusto nimo mag-add or sa operator is pwede po ka makagamit ng plus character. So, rules for naming of variables in Java. So, we can use letters, numbers, underscore, and kanang $sign. So, kana siya. And must start with a letter or underscore or $sign. So, dapat mag-start siya sa letter. Dili siya pwede mag-start again sa number. And dapat wala siya yung mga spaces. Use lowercase first in the first letter. So, sa first letter sa variable name, kailangan magamit ka lowercase letter. Case sensitive siya. So, as I said earlier, is ang capital letter and ang small letter is like siya i-treat ng Java. Don't use Java keywords such as integer, boolean, string, inana. So, dili dapat ka mag-use ng Java keywords kay mag-error na siya. Data types. When we say data types, ito siya i-categorize that tell the computer what kind of data you're working with, such as numbers, text, or false values. So, sa Python, dynamically type na siya. So, pag sinabi natin dynamically type, you don't have to tell the Python kung unsa ang data type niya. It figures it out in its own. So, sa Java is statically typed. So, you must declare first the type or data type para makakreate ka ng variable. So, sa Python data types, natay string. Sa text type, natay string, short for str, and mag-store na siya text. Numeric types is int, float, complex. When we say integer, na-discuss na ko gaina, whole numbers na siya. When we say float is decimal, na siya decimal numbers, and complex is used more in advanced math. So, third is sequence type, natay list, tuple, range. So, there is na siya mga changeable, sequence of numbers, use, and loops. Kanang sa range is magamit na siya sa loops. Then, pangkaupat, mapping type, dictionary. Natay set type pod, which is set and frozen set. Sa Boolean type is bool,
two values na siya, which is magkuhan siya true or false. Sa binary types, natay bytes, byte array, memory view. So, ang lastly is non-type. When we say non-type, wala siya value. Java data types. So, a variable in Java must have a specified data types. So, natay primitive data types and non-primitive data types. So, sa primitive data types, natay byte, short, integer, long, float, double, boolean, and character. So, kana siya ang mga data types sa Java. Sa numbers, nata integer types such as short, byte, int, long, and napod tayo floating types which is float and double. So, unsay kalahian sa float and double? Sa float is naatay precision as about 6 to 7 decimal digits. On the other hand, sa double is naatay precision for about 15 to 16 decimal digits. So, mas precise or mas greater ang accuracy na gina-provide ng double and it is safer and more reliable sa most of the calculations na ginahimo nato. Scientific numbers, when we say scientific numbers, for example, kana is 5.12 e negative 4, which means 5.12 times 10 to the raised to the power of negative 4. So, ang e dira is 10. So, non-primitive type, natay string, arrays, a collection of elements of the same type, stored just a fixed size structure. And classes, blueprints for creating objects, user-defined types. Classes can contain fields, variables, and methods, functions. Python operators. So, nadiri ang mga Python operators nato. Then, sa arithmetic operators, mag-perform siya ng mga mathematical operators. If mag-compute ta, pwede na siya gamiton. Comparison operators, mag-compare siya ng two values and mag-return siya sa Boolean result ng or true or false. Kana siya. Logical operators, these operators is modify or combine Boolean values and or not. Assignment operators, these operators assign values to variables. So, mag-assign siya ng values sa kada variables. So, assignment, add and assign, kana. Bitwise operators, ang kana is mag-perform siya ng mga operations on individual bits of integer. Number shape operators, gina-check kung ang value ba is a member ng sequence. In, not in. So, ang in is matrue siya if ang value is makitaan siya sa sequence. And not in, matrue siya if ang value is dili jud makitaan sa sequence. Kana operator precedence based on the precedence level. And kana. So, next is Java operators. Symbols that instruct a compiler to perform specific operations on one or more operands. So, naadara ang mga operators niya. So, same gyapon sa Python is not arithmetic operators. Mag-perform siya ng mga mathematical operations. Relational operators are related ba sila sa isa't isa? Compare two values and mag-return siya Boolean result or true or false. Logical operators, kana siya, para mag-combine o modify sa Boolean values. Assignment operators, para mag-assign ng mga values to variables. Bitwise operators, kana siya. Conditional operators or ternary operators, usually makita nato ni siya sa if-else statements, sa mga loops. String concatenation, when we say concatenation is ang plus sign niya. The plus operator is overloaded in Java. It can perform both addition and string concatenation. When we say string concatenation is maka-add siya og mga string and variable names. Operator precedence in Java. So, katulad ng kagaina na apoy rules ang Java, katulad po siya ng math na naay PEMDAS. So, I hope nasabtan ninyo ang akong discussion karon nga adlaw karong module 3. And if ever na may question,
comment down below. Thank you for watching and I hope you enjoy my video. Thank you so much guys. Bye!